Hi dear viewers, welcome to English Funda Kolkata. I am Ramit sir. Now I am going to discuss a very important grammar for the basic as well as advanced level learners. How to use it. ইংলিশ ফান্ডা কলকাতা ইউটিউবের পক্ষ থেকে আমি অমিত স্যার তোমাদের সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। এখন তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ গ্রামার, ইটটা কোথায় কোথায় কিভাবে ব্যবহার করা হয়। ওকে, লেট আস কাম এন্ড ডিসকাস। ফার্স্ট হচ্ছে নাম্বার 1, বস্তু ক্ষুদ্র প্রাণীর শিশু বোঝাতে। ফর থিংস lower animals or babies. তাহলে কোন জিনিস, ইতর জাতীয় প্রাণী বা বেবিজ শিশুদের ক্ষেত্রে ইট ব্যবহার করা হয়। টেক অ্যান এক্সাম্পল, যেমন it is a beautiful thing. এটা একটা সুন্দর জিনিস। It is a beautiful things. This is a toy. It is a beautiful things. এটা বলতে পারো, this is a toy. It is a beautiful things. এটা একটা খেলনা, এটা একটা খুব সুন্দর জিনিস। তাহলে টয়ের পরিবর্তে ইটটা ব্যবহার করা হচ্ছে। নেক্সট হচ্ছে an ant saves its food for future. একটা পিঁপড়ে তার ভবিষ্যতের জন্য খাবার সঞ্চয় করে রাখে। তাহলে an ant saves its food for future. নেক্সট হচ্ছে the baby is playing with its doll. তাহলে দেখা যাচ্ছে এখানে টয়ের ক্ষেত্রে অর্থাৎ বস্তু, অ্যানিম্যাল, an ant, a rat, a cat, the baby, তাহলে এইগুলোর ক্ষেত্রে কি ব্যবহৃত হয়? ইট ব্যবহার করা হয়। নেক্সট নাম্বার 2, ইনফিনিটিভ এবং ক্লজের পরিবর্তে। ইনফিনিটিভ অ্যান্ড ক্লজ। ইনফিনিটিভ এবং ক্লজের ক্ষেত্রে ইট ব্যবহার করা হয়। টেক অ্যান এক্সাম্পল, it is not good to run in the sun. তাহলে দেখো, সূর্যের বা রোদে দৌড়াদৌড়ি করা ভালো নয়। তাহলে it is not good to run in the sun. তারপরে it is sure that he will come. তাহলে প্রথমটা হলো ইনফিনিটিভের ক্ষেত্রে, দ্বিতীয়টা হলো ক্লজের ক্ষেত্রে। It is sure that she will come বা he will come. Next,
কোনো অবজেক্টের পরিবর্তে ইট ব্যবহার করা হয়, অবজেক্টের পরিবর্তে। Take an example. We consider it right to help the weak. We consider it right to help the poor. Right to help the poor. দেখো, উই কনসিডার ইট এই অবজেক্টটার ক্ষেত্রে অবজেক্ট হিসাবে ইট, উই কনসিডার ইট রাইট টু হেল্প দ্য পুর, তাহলে অবজেক্ট হিসাবে বা অবজেক্টের পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়। সময়, দূরত্ব, আবহাওয়া, তাহলে ডিস্টেন্স, টাইম, weather, temperature ইত্যাদির ক্ষেত্রে ইট ব্যবহার করা হয়। যেমন টাইম, it is 9 o'clock. It is 9 o'clock in the morning. তাহলে এটা 9 o'clock একটা টাইম বোঝাচ্ছে। It is 9 o'clock in the morning. It is 6 km from here. এটা দূরত্ব বোঝাতে। It is 6 km distance. It is 6 km from here. Likewise, it is cold now. It is cold now. এখন ঠান্ডা। তাহলে টেম্পারেচার, ওয়েদার বোঝাতে হয়, বা it is 18 degree Celsius now. It is 30 degree Celsius now. তাহলে টেম্পারেচার, ওয়েদার এগুলোর ক্ষেত্রে ইট ব্যবহার করা হয়। টু মেক এমফ্যাসিস, নেক্সট হচ্ছে জোর দিতে। টু মেক এমফ্যাসিস, জোর দিয়ে কিছু বোঝাতে গেলে ইট ব্যবহার করা হয়। ইট ইজ আই হু ডিড ইট। এক্সাম্পল, it is you who did it. তুমি এটা করেছিলে, তাহলে জোর দিয়ে বোঝাতে ইট দিয়ে শুরু করা হয়। তাহলে it is you who did it. আর সাবজেক্ট হিসাবে তো ব্যবহার করা হয়, সাবজেক্ট হিসাবে তো অলওয়েজ ব্যবহার করা হয়, সাবজেক্ট হিসাবে তো অলওয়েজ ব্যবহার করা হয়। It rains, বৃষ্টি হচ্ছে। It rains. Likewise, it hails, it snows, it thunders. So guys, this is the way how to use it in different ways. এইভাবে বাক্যের মধ্যে ইটকে বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে। So dear viewers, I think this video will help you a lot, and if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel English Funda Kolkata. Till then, goodbye. See you again with a new video. Thank you.